einer der beliebtesten und am meisten fotografierten Sehenswürdigkeiten geworden, die gerne besucht wird. Aus dem Stockwerk aus hat man in 310 Meter Höhe einen wunderschönen Ausblick über die Stadt. 从现实的海尔铁塔，铁塔是标识基础，穆斯塔夫埃菲尔为世界博览会而设计的。基础结构的塔身有3层，照明十分巧妙。而原来的照明是1925年薛铁尔设计的，自一战起，铁塔一直被作为发射塔。现在看见的是Louvre Museum. Son palais, l'Église de l'œuvre de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. The Shire to 8 museums. Shire Island houses the museums